mobile detection van zala. So I want to congratulate the minister. Tebashin, what steps you will do for early detection of kidneys? Will you plan something for kidneys? Because even the donors, people waiting for transplants are increasing. That is the pressure. I have seen before. I would like to also mention to speaker. आता मिनिस्टरान उल्लेख केला की आपण इन्स्पेक्शन घेत मो हॉस्पिटलांची. म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक, वगडो कोणा सस्पेंड बी कोन्न नाका, कित्याक थिंग परिस्थिती कितें आहा तो नो डावट ही गोज देर. दोतरां मातशें सस्पेंड कोन्न नाका आनी सिनियर डॉक्टरांक कोन्न नाका, तांगे मोरल देंवतली. आय जस्ट वन सेकंड एक पॉयंट मातसो सांगूंक सोदता बाब रेजिनाल्डाक. एक डॉक्टर आशिल्लो फोंड्या, बाब रवी नायक. let me finish. जेन्ना डॉक्टर आतां रेजिनाल्ड म्हाजो बरो मित्र, पण कित्याक की तो केन्ना केन्ना सांगता डॉक्टर सस्पेंड कित्याक जाता. एक डॉक्टर जेन्ना गरीब लोक थंय येता तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाक, जेन्ना तो गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ताका सस्पेंड करून, ताका सस्पेंड करून डिसमीस केलें सरकारान. ह्या तरेचे गोश्टी करचे पडटा, नाल्यार हे अंदाधुंदी चलत रावतली. नाल्यार उपाय काय ना, सस्पेंड करचेच पडटा. ते तूंच म्हणटा असेंब्लीन म्हणटलो ते गरिबा कडल्यान पयशे घेता, तो मनीस इतले पयशे घेतालो आमकां खबरूच नाशिल्ली. पेशंट येवन आमकां रिप्रेझेंटेशन म्हणून बेश्टें तुका सांगता, तूं सस्पेंड करून बेश्टें एक फियर सायकोसीस तयार करूं नाका. आमचे डॉक्टर बरे काम करता, पूण केन्ना केन्ना असले मनीस बी गावता. No, Speaker sir, I am not on a point whom to suspend or not to suspend. Because the GMC has come through a lot of things. From allegations for medicine testing, कोण किडनी काडलाय, कोण आनी कितें काडलाय, तेचो एलिगेशन कोण GMC पडे आहा ती आज बरी लेवलार पावल्या. That credit goes to you and the Chief Minister. No doubt about it. Successive government येयले, successive government गेले. What has happened to GMC? GMC has reached a stage. आतां कितें जालां, थिंग दोतोर उण जाले, आनी कितें जालां, there are a lot of issues. Coming back to kidney, why I said बेश्तो सस्पेंड कित्याक म्हणलां, तांगे मोरल देंवपा येना. दोतोरां मदें इल्लीशी भंय जाल्या. That's why I am just bringing it to the notice of the minister and noting this to the house. Speaker sir, कॅन्सराची उलयता आसतना I just want to ask him what steps you are going to take to see that early detection is kidney failure जाता आसतना. Major kidney cases are coming from Kankon. All these years we have been discussing what steps government is taking. I want to know from the honorable minister what exactly he plans, how he plans taking early detection of kidney cases. What exactly? Knowing all the reasons, due to hypertension, diabetes, due to so many things it is happening. Cases are increasing. Speaker sir. Speaker sir, kidney issues je asa. Speaker sir, it's not only related to when you reach a phase where a person's kidney is having a problem or you get a kidney disease or you reach dialysis. Speaker sir, आमकां सगळे तरेन सरकार जे करता गोंय राज्यान, आयज गोंय राज्याचे सरकार ह्या तरेची पावलां घेतल्या. इवन इन टर्म्स ऑफ डायबिटीजाचे कांय लोक असतात, ब्लड प्रेशराचो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमी व्यवस्थीत आमचे वेगळे तरेचे पेशंटाक कावन्सिलींग दिवन, वेगळे तरेन लोकांक अवेरनस करून लायफस्टायल चेंज कशें करप, ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमी हे करता. जेन्ना आमी इन्सुलीन घेता, आमी फक्त इन्सुलीन दिवपाक म्हणून घेना, इन्सुलिनाचो इंटेक कसो कमी करपाचो तेजेर बी आमी प्रयत्न आमचो चालू आसता. आमी कॉम्प्रिहेन्सीव इन्सुलिनाचे ओवरऑल इवन education of patients and outreach to the patient also is a part of the marking that we give on the tender. So basically all these aspects, Speaker sir, आमी लक्षान आमी घेतलेले आसा की हे सगळ्या गोष्टी जे आसा हे लक्षान घेवन एक वेगळे तरेचे ओवरऑल, तुम्ही आज काणकोणचो विशय घेतल्यार खुबशे लोकांक किडनीचो दुयेंस थंय जाता, पूण हे सगळ्या गोश्टीचेर आयज किडनी फेलियर हे जे दुयेंस वाडटा. And here vatta because you find young people between the age of 25 and 35 also having bleeds and having high blood pressure. These are uncontrolled, all these things, direct, complex, various aspects which you get. Somebody has a hypertension, somebody has high blood pressure, somebody has high sugar, somebody has uncontrolled. It comes and it engulfs a particular patient, and sometimes it leads to, in many cases, it leads to these type of issues such as kidney failure and dialysis. So basically, we are doing on all fronts. Wherever extension officer, medical doctors are there, they do their job, and we are trying to create that type of awareness. But it is very important. But lifestyle change is something that we all have to understand and start undergoing and trying to see that we are able to, in a better manner, lead a good quality of life. But what is happening is this is all uncontrolled. Many of these, some are genetic related issues, some issues are, but many times we find that these things what are happening, which I just mentioned, 2-3 aspects, lead to this. So we are doing our best to see that awareness is created, and through awareness, because to see that we are able to also identify the areas where these cases are high. Like you said in Kankon, somebody asked a question whether we have done any study. In the past, there was a study commission, but it didn't. There was no conclusion. We are asking every assembly
only this You know, question. but to conclude, to do this, we need help from, we will take help from Government of India also, because there are research bodies which have to carry out a detailed research as to what is the cause of what is happening. So we have, in the past, we have written on a couple of occasions, but that, more than that, it is not only dealing with the dialysis or giving the patient ultimate last end care, what is there, like, to continue sustain a good quality of lifestyle, but before that also, what needs to be done is being done by the government. Because dialysis उलयत आसतना dialysis there are the bookings तुगे district hospitalan तुगेले appointments full जाले आनी पेशंटाक कोणा dialysis जाय जाल्यार थिंगान तेका chance ना. This is the situation in district. JMC, there are, I think there are about 10 centers of dialysis in Goa, 10 or 12. Must be 12 or whatever, exactly. I want to know from the Honorable Minister what steps he is taking to increase, patient increase. Now, there are cases of diabetes, there pressure, and almost Dr. Vishwajit Murpaza ulla, after running that portfolio for so long. So I would like to know from him how and what steps he is taking to increase, whether he is going to put in more nephrologists, whether more doctors are going to be appointed, whether more dialysis units are going to be done, what exactly? Because the cost also is important. How much is costing us? A new dialysis system, which is costing less the government. Medicines, they want, some of the people are poor, they can't afford the medicines. I have been raising injection. Injection also I have been raising. Whether steps, what steps you are going to do? Direct question, pointed question. What steps you are going to do to increase the dialysis? Whether you are going to increase the number of injections? Munche thank facility medai tintulo ani free kit metal hai kitaku private center an ata Apollo Victor hani hui. They are charging them for tests, they are charging for everything. Will you take steps to see that dialysis for patients will cost less and their burden is reduced by getting more appointments in government hospitals? Because sir, already a facility. Outsource diabetes, Apex institution बरोबर already केल्ले आसा कित्याक load चड load Goa Medical College चे येतालो speaker sir. आयजच्या दिसा आमी सगळीकडे जे सेंटर्स ओपन केल्या, इवन तुमचे काणकोण आमी सेंटर्स ओपन केल्या. जे बाब रेजिनल म्हणटा ती चुकीची गोष्ट की आमी मेडिसिन्स आमचे गावना. आमी एकूच अशें राज्य आसतले जे ह्या तरेची आउटसोर्स फॅसिलिटी आमी सगळीकडे आमी एरिथ्रोपोटीन इंजेक्शन जे आसताले पयलीं ते लोकांक घेवचे पडटाले. आयज आमी कॉम्प्रिहेन्सिवली आमी तांकां पळयता, कॉम्प्रिहेन्सिवली दिता. इवन किडनी जे पेशंट जेंचे किडनी ट्रान्सप्लांट जाता हांकां मेंटेनन्स मेडिसिन्स जे आसा गोवा राज्य सरकार फ्री दिता. एक सांगूंक सोदता हांव बाब रेजिनाल्डाक स्पिकर सर, आनी आयज गोंयचे जनते बी खबर आहा की आमच्या राज्यान आमी सगळे गोश्टी आमी फ्री मेडिसीन दिता. DDSSY कार्ड जो आहा स्पिकर सर, हो DDSS कार्ड जो आहा तेजे फुड्यान वचून आमी सगळे गोश्टी आमी फ्री दिता. आमच्या हॉस्पिटलांत केन्ना DDSSYचे मर्यादीत ट्रिटमेंट आमी दिले वचना. डायलिसीस आयज आमी सगळे कडेन डायलिसिसाचे सेंटर्स जितके आमी जे खंय जागो आहा प्रत्येक CHC PHCन आमी ओपन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हे आउटसोर्स परत सांगता स्पिकर सर, आमी तेन्ना मनोहर पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तेन्ना तेंचे कडेन त्यांनी ते चर्चा करून आमी हे आमची केल्ली की कॉन्सेप्ट आयिल्लो की हे सगळे गोष्टी आमी सगळे कडेन आमी स्प्रेड करपाक जाय. एंड नाव स्लोली एवरीवेअर वी आर ट्रायंग टू डू एंड वी आर ट्रायंग टू रिसीव. इवन इन वेन्झीज ऑनरेबल मेंबर इन हिज कॉन्स्टिट्युएंसी डायलिसिस सेंटर is going to be starting on the 9th. It is not that, it is everywhere across the state we are doing it. And it is not only that, along with club with the emergency setup, so that those emergency setup is also taken care of. Everywhere, wherever it is required, we are ensuring and we are putting a lot of pressure. But you have to understand, my difficulty comes where? Because I also require comprehensively all these things to be given to me. Otherwise, it is not possible for me to just make a statement on the floor of the house and do it. But wherever possible, now your new center is being built. When your new center gets built, it has to have all these facilities. And your center was actually it is outlived its time. You know that. With you only I have gone and visited it. But as far as Honorable Member what is saying, Bob Reginald is saying is that these facilities, Speaker sir, facilities जो आसा, आयज आमी फ्री गोंयचे जनतेक दिता. मेडिसिनाची खंयच शॉर्टेज ना. आनी हे जे शॉर्टेज जे म्हणटा म्हाका दिसता स्पेसिफीक कितें आसल्यार ऑनरेबल मेंबरान म्हाका सांगल्यार आय विल मेक श्योर दॅट इट डजंट गेट रिपीटेड. Speaker sir, one last thing. ती सगळं उलयलो, but you have not said, you have not told me told the House whether you are going to appoint new doctors.
Because new doctors, I just made a statement in the earlier that आमी आमचो प्रयत्न आहा की आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसाचेर डॉक्टर्स एडिशनल करपाचे. म्हाका स्पेसिफीक तुवें सांगपाक जाय तूं खंयचे डॉक्टराचे उल्लेख करता ते डॉक्टर. आय एम नॉट सेइंग ना 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 स्पीकर सर हांव म्हणा तूं म्हाका न्यू कळना तो डॉक्टर्स प्रश्न बिकॉज तेंक उणी जाले स्पेसिफीक ना तो जनरल म्हाका दिसलें की किडनी रिलेटेड यू आर सेइंग बिकॉज इट्स अ फेसिलिटीज आउटसोर्स इट देअर ड्युटी टू सी दॅट दे हॅव टेक्निकल पीपल एंड ऑल देअर. बट इफ द डॉक्टर्साची गोंया राज्यान कमी आहा. आमकां गोंयान जाय तशे आमकां डॉक्टर्स गांवान आहा. म्हणून आमकां खंय तरी पॉलिसी ट्वीक करची पडटली जे खंय आमी डॉक्टर्स हाडून आयज बाब निलेश आयला तेजें हॉस्पिटल इतलें व्हडलें आहा. तेज्या हॉस्पिटलान जर आमी जर बेश्टें हॉस्पिटल इनॉग्रेट केलें तो म्हाजे फाटीं लागला ते आपल्याक तितको स्टाफ जाय आपल्याक तितके डॉक्टर्स जाय. ह्यो डॉक्टर्स जर आमी ओपन करूंक ना रिक्रुटमेंट करतना कॉन्ट्रॅक्च्युअल जी कोणीय अप्लाय करूं शकता. आमकां दिसता की खुबशे कडल्यान डॉक्टर्स जे शिकून आयज MBBS आहा ते आमच्या राज्यान येवन काम करपाक तयार आहा. ते येवन काम केल्यार आमकां सगळी कडेन फेसिलिटी योग्य तरेन आमी दिवंक शकतले. आमकां जाय तशें आमी बेनिफीट आमी घेवंक शकतले बेनिफीट फॉर द पेशंट्स. सो दॅट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स. इफ दीस पॉलिसी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इज नॉट ट्वीक्ड वी विल बी ओनली टॉकिंग इन द असेंब्ली एवरी टायम इन अ डिफरंट वे बट वी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी आउटकम. डू इट वाय आर वेस्टिंग टाइम टू एंड लास्ट एकूच क्वेश्चन विल नाव ती स्टडी म्हणटा किडनी केसीसांची स्टडी केल्या. Will you comprehensively give that report of that study of Kankon and other now next? Ata will you put the departments of in a private agency to find out how these cases are increasing also, because we need 1 second. You said you have to change the lifestyle. What to do? The people need to know. So will you put a comprehensive agency in place, whatever, a private agency or under All India Institute or medical sciences? You put somebody who will give a comprehensive study what is happening and why these kidney cases are increasing and what to do next. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान श्री नरेंद्र मोदीच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आमी जे सेंटर्स चलयता आमकां 10 कोटी प्लस पयशे केंद्रांतल्यान येता. तांची जी स्कीम आहा केंद्रांतली थंयच्यान आमी हे स्कीम आमी चलयता. आनी हांव अश्युरन्स दिता हांव डीनाक मुद्दम दिल्ली आमचे जायते रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आहा. हे रिसर्च ऑर्गनायझेशनाक कमिशन करपाक काय हरकत ना आनी ऑन बोर्डिंग करपाक काय हरकत ना. आमी करुया आनी ताका हांव अश्युरन्स दिता की असेंब्ली कितें सोमारा मंगळारा आमचे आतां क्वेश्चन लास्ट 5 तारखेर हे आमचे लास्ट दिसता म्हाका क्वेश्चन तेच्या नंतर क्वेश्चन ना. ताका डीनाक रिक्वेस्ट करता आनी डायरेक्टर DHSाक आनी सेक्रेटरीक की दिल्ली वचून आमी थंय जॉयंट सेक्रेटरी कडेन चर्चा करून आमकां एक कमिशन आमकां स्टडी कमिशन करूंक जाय. आनी गोंया राज्यान एक कित्याक दुयेंस चल्ल्या खंयची एरियाज हॉटस्पॉट्स आहा हे सगळे गोश्टी करपाक आमी तांकां धाडून आमी ह्या म्हयन्यान ऑगस्ट म्हयन्यान आमी तेंचे कडल्यान कमिटमेंट घेवन तेंचे ऑर्गनायझेशनांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचीच बॉडी घेवन आमी फुडें व्हरपाक काय हरकत ना.